Hello guys, myself Ramana. Today we are going to discuss about the wonderful work done by the team Bioinformatics of Project Plastic. In Project Plastic, multiple teams are there. One of the team is Bioinformatics. It is the core and important results driven team we have worked with. So the tables of content, genomic data, 3D structures, sources of data, data analysis, visualization, programming languages, and prediction tools. Okay, let's come to the first research paper. The team bioinformatics encountered, and after that, we అంటే మేము టీమ్ బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ టీమ్ అనేది రియలైజ్ అవ్వడానికి ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఇంప్రూవ్డ్ రిఫరెన్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జెమిక్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ డిగ్రేడింగ్ గెరాటా వ్యాక్స్ మోత్ గెలీరియో మెల్లనెల్లా Reginald Young at all 2024 April. So this research paper అనేది leads to a path where clear cut data of the genes and enzymes and genome and sequence everything we have in this research paper. దిస్ రీసెర్చ్ పేపర్లో మాకు కావాల్సిన డిమెట్రా ఏదైతే ప్లాస్టిక్ డిగ్రేడింగ్ ఎంజైమ్ ఉందో దాని యొక్క కంప్లీట్ జీన్ యొక్క సీక్వెన్స్ అనేది దొరికింది విత్ అసోసియేషన్ నెంబర్ XP0267563961 and this will be a game changing research paper for our work because up to now we are referring to old research papers before 2024, but at the time we are doing in April, we came to know that this is new published research paper. So the data is up to date. So still the work is continuing. It proves that still work is continuing. There is need to be more work need to be done, and also international wide there is also scope for this research paper to all these stories. Okay, from this research paper is from Oxford. Okay, next, and from another research paper at Sipinola and Milimba M at all 2023, we have found 3D structure of Demetra enzyme with cryo-electron microscopy. It is directly taken from the native source of Galleria mellonella, so from the saliva directly itself. So it is not artificially produced enzymes 3D structure. So it is up to 2023 September. About this research paper, we have came to know that there is no artificial enzyme produced in labs till that date we have referred. So we are looking more research papers. We are deep diving into more, and the protein ID PDB ID number is 8CA9. If you type this in protein database, you will get this 3D structure of that protein. Okay, so ఈ ప్రోటీన్ మేము 3D స్ట్రక్చర్ అనేది ఆటోడాక్ టూల్స్ స్టడీ చేయడం వల్ల we came to know that it is a hexamerine complex. There are three different types of chains. Polypeptides are there, and they are interacting together to form a complex. This is the differently and thing we have found about the Demetra enzyme, and the sources we are using is completely authenticated. We are using for research purpose PubMed. We are using NCBI main source, and PubChem for 3D structures of plastics and all, Uniport for that protein structures, and AdGene for plasmid repository and other things. And we are using nucleotide blast to get the sequences which are similar to Demetra, and for getting the latest data we are using Gemini. Why Gemini and why not other ChatGPT, other tools? Because Gemini is directly connected to Google whole workspace. So Google Scholars is one of
them. So if we go asking, getting, pulling data from Gemini, it will refer this Google Scholars. Then we will get recent updates betterly rather than a Google search, because Google search is only driven by keywords, but Gemini search is driven by the intentions and all we are dealing with. And the thing is like for data processing, we are using Excel and SPSS software. For biological data analysis, statistical calculation, trend analysis, we are just using Excel, and we didn't went to SPSS because that much work at present is not required. And one of the important tool, if I want to stress in Project Plastic, is benchling. Why benchling is, it is a free to use web-based tool for visualization, data annotation, and analyzing gene sequences and protein protein amino acid sequences, and analyzing all those can be done in single web-based portal. There is no need to installation. There is no need to work out with different types of file system. Everything is online. You can connect directly into the databases. You can pull data from the directly from the databases, so you visualize there itself. There is no need to download, insert, and open all those things. It was easy to use. And the important future things can be done, like CRISPR guides also can be created by this using tool, and we can create an organization. We can join members directly from online. So this is a versatile tool. ఈ tool యూజ్ చేయడం వల్ల like మిగిలిన టూల్స్ అంతగా పర్వాలేదు. యాట్ ప్రెసెంట్ వరకు దీన్ని ఆన్లైన్లో యూజ్ చేసి చాలా విషయాల వరకు మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. యూ కెన్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్. And for advanced data analysis, we are using BioPython, an important module or module or framework which is present in Python, and Pandas also, NumPy for numerical analysis for visualization, and using Matplotlib, and scikit-learn for machine learning. These are just some uh, tools or some frameworks that in Python we can use if we want in research. Okay, but at present we didn't use all of them. We just explored BioPython for basic data analysis. That's it, nothing more than that. And ggplot, edge, R for differential gene expression. These are for R, but there is also web-based, UI-based tools. There is no that much required for going into code-based tools. For phylogenetic analysis and other things, we need this R language. We will look into these things in future. So one of the important experiment we have done, I want to explain very clearly, that is molecular docking experiment. Molecular docking అంటే ఏంటి? మాలిక్యులర్ డాకింగ్ అంటే ఏంటంటే, కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్స్ లో ఒక ఎంజైమ్ ని, సబ్స్ట్రాక్ట్ ని ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అని చెక్ చేయడం. సో దీని వల్ల మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే, ఆ ఎంజైమ్ అనేది సబ్స్ట్రాక్ట్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా బైండ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ది స్ట్రెంత్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటే, విచ్ అది ఏం చెప్తుందంటే, అది ఏం స్టోరీ చెప్తుందంటే, ఆ ఎంజైమ్ అనేది ఆ యొక్క పర్టికులర్ సబ్స్ట్రాక్ట్ ని బాగా డైజెస్ట్ చేయగలుగుతుంది, లేకపోతే డిగ్రేడ్ చేయగలుగుతుంది. ఆర్ఎల్స్ ఇది చేయలేకపోతుందని మనకి ఇక్కడే ఎఫినిటీ వాల్యూస్ బట్టి మనకు తెలిసిపోతుంది. సో మేము ఏం చేస్తామంటే, ప్లాస్టిక్ ఎంజైమ్ డిమెట్రా అని తీసుకున్నాం. అలాగే వేరియస్ ప్లాస్టిక్స్ వాటి యొక్క 3D స్ట్రక్చర్స్ పబ్కెమ్ నుంచి తీసుకుని వాటిని డాకింగ్ అనాలిసిస్ చేసాం. దీని యొక్క రిజల్ట్స్ అనేవి ఇన్సేన్. ఇట్ టెల్స్ ద గ్రౌండ్ ట్రూత్ అబౌట్ దిస్ రీసెర్చ్. విల్ ఫర్దర్ డిస్క్లోజ్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫర్దర్ videos. Okay, so coming to this, what we have learned in this molecular docking
techniques we have learned, what molecular docking techniques we learned, molecular docking analysis of Demetra enzyme we have done, binding affinity, Demetra enzyme, and we have done experiment with thermocol and polyethylene too. So to assess this plastic degrading potential and optimization and validation, further things like by using this molecular docking tools, we can do predictions rather than before. వెట్ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి వెళ్లే ముందు కాకుండా డిజిటల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేసి రియల్ వరల్డ్ లో మన ఎంతో కొంత రిజల్ట్స్ ఏమొస్తాయని ప్రిడిక్ట్ చేసి దాని బేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రియల్ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళచ్చు. దీనివల్ల రిసోర్సెస్ అనేది సేవ్ అవుతాయి, టైం అనేది సేవ్ అవుతాయి, అండ్ యాక్చువల్ ఎఫర్ట్స్ అనేవి సేవ్ అవుతాయి. వీ కెన్ డూ దట్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఇన్ సచ్ ఏ స్ట్రీమ్లైన్డ్ వే where resource use efficiency will be more and results driven and precision will be more. So what are the future scopes and what are the future aspects we want to explain, we want to explore through bioinformatics team is one of the important tool which saved millions of people's life is AlphaFold. Earlier ఇంతకు ముందు మనకి గూగుల్ డీప్ మైండ్ ఆల్ఫా ఫోల్డ్ 1, 2 రాకముందు ఒక ప్రోటీన్ యొక్క 3D స్ట్రక్చర్ కానీ, ప్రోటీన్ యొక్క కంప్లీట్ 3D స్ట్రక్చర్ కానీ, సెకండరీ టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం 4 years ఆఫ్ రీసెర్చ్, లైక్ ఒక కంప్లీట్ ఒక పర్సన్ యొక్క పిహెచ్డి కావాల్సి వచ్చేది. కంప్లీట్ 4 years ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కావాల్సి వచ్చేది. దాని వల్ల అప్పుడే మాత్రమే మనం దాని యొక్క 3D స్ట్రక్చర్ ని అనేదాన్ని కనుక్కోగలం. 3D స్ట్రక్చర్ కనుక్కున్న తర్వాతే దాని తగ్గట్టు డ్రగ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయగలం. డ్రగ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయగలిగితేనే ఆ డిసీజెస్ ని క్యూర్ చేయగలం. సో దిస్ ఇస్ వన్స్ అపాన్ ఎర్లియర్ బిఫోర్ 2020, నాట్ ఆఫ్టర్ 2020. 2020లో ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా ఫోల్డ్, గూగుల్ డీప్ మైండ్ కంపెనీ ఆల్ఫా ఫోల్డ్ అనేది ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేసిందో, ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం సీక్వెన్స్ జస్ట్ ఓన్లీ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ని తీసుకొని దాని బేసిస్ మీద దాని యొక్క 3D స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉండబోతుందని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రిడిక్షన్స్ అనేవి ఎంత యాక్యురేట్ గా ఉంటాయంటే 88% వరకు యాక్యురసీ అనేది చూపిస్తున్నాయి. అండ్ రీసెంట్ గా వచ్చిన ఆల్ఫా ఫోల్డ్ 2 మోడల్ కానీ ఇంకా ఫర్దర్ మోడల్స్ అనేవి ఇంకా ఎక్కువ యాక్యురసీ అనేది చూపిస్తుంది. దీని వల్ల ఏం సేవ్ అవుతుంది అంటే 4 years టైం అనేది అవసరం లేదు. ఒక ప్రోటీన్ యొక్క 3D స్ట్రక్చర్ కనుక్కోవడానికి, దాని యొక్క 3D స్ట్రక్చర్ కనుక్కోవడానికి 4 years టైం పడిందంటే ఇంకొక 2-3 years ఈజీగా పడుతుంది దానికి ఒక డ్రగ్ అనేది కనుక్కోవడానికి. సో 3D స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఈజీగా అవైలబుల్ లోకి వచ్చేసి ఈ ఆల్ఫా ఫోల్డ్ వల్ల. సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ క్రియేటింగ్ నోవల్ ఎంజైమ్స్. ఇదేంటి అంటే ఎలాగైతే మనం న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ని యూజ్ చేసి 3D స్ట్రక్చర్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నామో, ఆ 3D స్ట్రక్చర్స్ ని సబ్స్ట్రాట్ కి ఇంటరాక్షన్ బట్టి ఆ 3D స్ట్రక్చర్ ని మోడిఫై చేస్తున్నామో, మనం ఏం చేస్తామంటే సబ్స్ట్రాట్ బట్టి 3D స్ట్రక్చర్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. 3D స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. దిస్ ఇస్ ది నోవల్ way in biology, not just a simple thing. This is a novel way where we are exploring this thing, and దీన్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ని ప్రాజెక్ట్ ప్లాస్టిక్ లోకి తీసుకురావడం వల్ల అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ ఎంజైమ్స్ యొక్క లిమిటేషన్స్ ని మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఆ లిమిటేషన్స్ బ్రేక్ చేసి ఫర్దర్ గా కొన్ని నోవల్ ఎంజైమ్స్ అనే వాటిని ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు విచ్ కెన్ ఈజీలీ డిగ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ దాన్ ఎర్లియర్. అలాగే మనకి యుఎస్ లో జరిగిన వన్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ పిటి ప్లాస్టిక్ ఎంజైమ్స్ మీద కూడా సేమ్ ఇలాగే జరిగింది. లైక్ న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ ఎంజైమ్ తీసుకున్నారు, కానీ న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ ఎంజైమ్ లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ని తీసేసి దాంట్లో కొన్ని కొన్ని న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్సెస్ చేంజ్ చేసి నోవల్ ఎంజైమ్ అనే దాన్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. అది
ఓల్డ్ నేటివ్ ఎంజైమ్ కంటే ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయగలుగుతుంది అండ్ థర్మోస్టేబుల్ గా ఉండగలుగుతుంది, ప్రెషర్ స్టేబుల్ గా ఉండగలుగుతుంది. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అని ఒక ఎంజైమ్ కి యాడ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్. Thank you guys. Thank you for listening up to now. This is the insane work done by the bioinformatics team.